on the way forward. I want to reaffirm that we are going to go on with our second phase of the national tour, and that is part of the communication that we were meant to do today, but we shall communicate it as soon as we secure safety and freedom for our brothers and sisters. I thank you, ladies and gentlemen. Tubaniriza basebo ne banyabo banamawulire olwaleero tubebaza olw'okuli omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mubyongereyo eri bannansi bannaffe. Olunaku lwaleero nga 9 omwezi gw'Ekkumi mwaka 2023 wegiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa nti tufunye bwetwaze tuli independent. Nebigenda maaso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwenna mwalabye lwe nakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Ntebe, era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Olunaku lwaleero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna abajaguza ameefuga ga Uganda, ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe abo bawambibwa abatamanyiddwako mayitire, abo abali mu makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire z'abannaffe abawambibwa, omuli ba Machete Yasini, omuli ba Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundivu amanyiddwa nga Sesanga Batte naye yawambiddwa, era paka kati tetumanyi gyali, tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumira kwonna, era twagala okukakasa bannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekerawo okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira bannayuganda bonna abave mu buwambe. Myaka 61 Uganda gyemaze bukyanga efuna bwetwaze, emyaka 37 gye gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mmundu, nga tufugibwa omuntu omu Mwami Museveni, nga abannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo. Saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe eky'offisi yaffe ey'Ekavule zonna zasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David Lewis Lubongoya, omuli omwogezi waffe Joel Senyonyi, omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo no tukivumirira, naye twagala kutegeeza abannayuganda tetugenda kulekeraawo, tetugenda kusirika, tugenda mu maaso nga tulwanirira eddembe. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi, wabula bibongere ate obugumu, mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako okugenda maaso nga menya amateeka. Njagala nobakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokrasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze programu yaffe nga bagenda okutambula eya second phase. Olunaku lwaleero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange nga bava ne mukomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannamateeka baffe baabakanye dda n'omulimu ogw'okumakinga sure bataasa baganda baffe obajja mu nkomyo, si Kira Road wokka ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, kubanga tulina information bagenze bakwata n'okuwamba abawagizi n'abakulembeze ba NUP okwetoloola ebitundu eby'enjawulo, si mu Kampala wokka. So bannamateeka baffe baabakanye dda n'omulimu ogwo, era tukakasa nti bannaffe bajja kuba either nga bavudde mu komera oba nga tumanyi awatuufu
basibiddwa na misango ki egy'ekimpatira gye babaguddeko. Ekya poliisi n'amagye okulemera ku bitebe byaffe, tetusobola kubuulira mmenyi w'amateeka ate ng'alina okukuuma amateeka di wagenda kuddamu nsonyi na kuddamu buntu bulamu. Naye tuze tukibagamba nti omuntu akunyigiriza tekigenda kuva mu buntu bulamu bwe alekerawo okunyigiriza, wabula kigenda kuva mu kwerwanako okwo gwe ng'omuntu okumakinga sure tibalekerawo okunyigiriza. Nawe kibuuze mu thank you. Yes, our lawyers have already embarked on the task of ensuring that they secure freedom for our comrades and members and our leaders to either secure their freedom or at least make sure that they know where they are being detained and what charges they have slapped on them. But we assure that all our comrades will soon be free because none of them has committed any crime whatsoever. About the police and military deploying their men on our offices and whether or not they will leave anytime soon, we cannot know what is in the plans of our oppressors. But we've constantly been told that freedom cannot be given freely to the oppressed, it must be taken. So we are not appealing to the conscience, to the moral conscience of our oppressors because they have zero. We cannot depend on the morality of our oppressors to stop oppressing us. We have to assert our freedom because this freedom, even constitutionally, is not given by the state. It's mandatory. It's given by God and confirmed by the Constitution. So we shall keep pushing until they leave us in our freedom, which is enshrined in the Constitution. Yes, His Excellency. Do you still believe these activities that are taking place in Uganda, apparently, individually, I think they are sponsored? What is your perception? Because they cannot keep torturing people left, right, etc., and no any other outsiders come in to take action of this. What's your perception? Well, we believe that these actions are inspired by fear, inspired by panic, and these actions are taking place because the people perpetuating them know that they are wrong, know that they are criminals, know that they are in office illegally. So they are only extending their downfall, which is clearly imminent. So yeah, while this continues, we continue to push not only locally but internationally. We know that many international powers that have been enabling General Museveni's government of blood and national shame are slowly but steadily disentangling. We know that very soon General Museveni and his criminal regime are going to be left alone. And that will be our ideal time to crush it once and for all. Programu yaffe ya second phase ebadde inakutandika ku Lwakusatu luno okwosa enkya. Era tulinze bannaffe bonna bateebwe, then tugenda kuvaayo n'ennambulula entuufu. Era yonna gye tulina okubeera batulinde tujja batuukako. Alumanyi. Yeah, ideally our second phase of the national tour is meant to start on Wednesday this week. Yeah, but with all this disorganization and our leaders in incarceration, we want to get all of them out and we shall substantially communicate to the nation. Mr. President, my name is Jimmy from the New Vision. Yes, whenever you start your plans of moving across the country on your programs of the countrywide tour, always threats of bombs come up.
what is your plan this time? Because whenever you take to the street or move around the country, police comes up and alleges there are bombs. There is a bomb scare. ABCD. What is your plan this time? Part of our mission, our entire mission, our overall mission is to remove a dictator and have a free Uganda. But part of that mission is to expose the impunity, to expose the lies and the inconsistencies that have been in the Museveni regime. For a long time, since the days of their rebellion, they were doing terrible things and naming other forces and elements. But now, we all know that all these have been false flag operations, that Museveni and his regime are the actual criminals. Yes, you mentioned that when we announced our nationwide tour, that's when they announced that there were bombs. Those bombs have not affected the concerts, they have not affected the crusades and churches, they only affect Kyagulanyi. That means these are government operations. These are Museveni operations. These are their criminal elements. So that should show us, bigger than what we're talking about, they should show us that most of the terrorist attacks are actually not, very distanced from Museveni and his criminal regime. And we should interrogate that further. Mu Luganda, yes, okyogedeko nti buli wetuvayo ne tugamba tugenda kutambula mu ggwanga olwo bomu bwesandika okutekebwa. Bomu zaali tezitegebwa naye bwe twatandika okutambula mu ggwanga ne batandika okulangirira zi bomu bwe bazitega bwe bazitekulula. Ekyo no tekyatandikira ku mulundi guno neekubira mu biseera byabwe emyaka gy'ekinaana nga bakyali bayeekera, era mujjukira nti ebintu bingi nnyo byabeerangawo ng'okutemula abantu kujja ne kubaawo ne bagamba abajaasi b'obo tebabase. Paka Kayindo Tafire bwe yavaayo amazima ne gamuserera n'ayogera nti bwe baatemulanga abantu bakyayise obote. Ekyo nno kitulaga nti kisobokera ddala okuba nti bwe batega ne zibbomu zino nga bwe bazitekulula batiisetiisa abantu. Omuntu bw'oba osobola okwambala uniform ya Civil Aviation Authority n'ojja n'owamba omukulembeze ku kisaawe ky'ennyonyi, kye kisobola okugaana okwambala ng'aba ADF n'ogenda n'otemula abantu e Kasese.